ඔබටත් දැන් ICEL කැන්ඩි කොලෙජ් එක මගින් සිදු කරන IELTS පාඨමාලාවට ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔන්ලයින් පාඨමාලා සක්සස්ෆුල්ද නැද්ද කියන එක. දැන් අපි ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ විදේශ රටක ඉන්න කෙනෙක් කොහොමද සාර්ථකව ඔන්ලයින් හරහා අපේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ICEL කැන්ඩි කොලෙජ් එකේ IELTS පාඨමාලාව ලංකාවට පමණක් සීමා වුණ එකක් නෙමෙයි. විදේශගත වෙලා ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් දැනටමත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ මිස්ටර් ලක්මාල්. මිස්ටර් ලක්මාල් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ජපානයේ ඉඳලා. Hello Mr. Lakmal, good afternoon. Good afternoon. මම විස්තර ටිකක් දැනගන්න කැමතියි ඔයා ගැන. මම ලක්මාල්. මම දැන් පදිංචිලා ඉන්නේ ජපානයේ ටොජිකි කියන එකේ. එතකොට මිස්ටර් ලක්මල් මම මුලින්ම ඔයාගෙන් දැනගන්න කැමතියි කොහොමද මේ අපේ ICEL කැන්ඩි කොලෙජ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ සහ ඇයි ඔබ ICEL කැන්ඩි කොලෙජ් එකම තෝරගත්තේ ඔබගේ IELTS එක්සෑම් එක සඳහා? මම ඉස්සෙල්ලාම වීඩියෝ එකක් දැක්කේ YouTube එකේ. මට ඉක්මනටම මේ එක්සෑම් එක කරගන්න ඕන හින්දා මාසයක් වගේ කෙටි කාලෙකින් ඒක හින්දා මම මේ ආයතනය තෝරගත්තා. එතකොට මිස්ටර් ලක්මාල් දැන් ඔබ විදේශගත වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. ටයිම් ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා. කොහොමද ඔයා මේ දේවල් මැනේජ් කරන්නේ සහ අපේ ICL ආයතනය මගින් ඔබට ලැබෙන සහයෝගය කොහොමද? ඔව් ඇත්තටම හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙනවා ඒගොල්ලෝ අපිට මේ වෙලාවත් එක්ක වෙනස් වීන්දා මේ මිස් වෙච්ච ක්ලාස් වලට රෙකෝඩින් ඔක්කොම ඒ වෙනවා. ඒකින්ද අපිට බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් අපේ ටයිම් එක. එතකොට මිස්ටර් ලක්මල් දැන් ICL ආයතනයේ ඉගැන්වීම් රටාව පිළිබඳ සහ මේ ආයතනයේ සුවිශේෂීතාව විදිහට ඔබ දකින්නේ මොනවද? මම හිතන්නේ හොඳට පැහැදිලිව කියා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මනටම මාසයක කාලෙකින් කරගන්න Tamanට ඕන බෑන්ඩ් ස්කෝර් එකට යන්න අවශ්‍ය දේ හරියට කියලා දෙනවා. ඒකින්ද මම මේක තෝරගත්තේ. එතකොට මිස්ටර් ලක්මල් දැන් තව කෙනෙක් අනාගතයේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීමට කැමැත්තක් දක්වනවා නම් ඔබගේ අදහස සහ යෝජනාව මොකක්ද? ඒ අනාගතයේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන පුද්ගලයාට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනටම Tamanට අවශ්‍ය බෑන්ඩ් ස්කෝර් එක ලබා ගන්න එක්සෑම් එක ටාගට් කරලා ඒක කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ආයතනය මම රෙකමන්ඩ් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් ලක්මාල් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. මිස්ටර් ලක්මාල් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ජපානයේ ඉඳලා. ජපානයේ ඉන්න මිස්ටර් ලක්මාල්ගේ ස්පීකින් මොක් ටෙස්ට් එකක් තමයි අපි බලන්න යන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද වැරදි අඩුපාඩු පෙන්නලා දෙන්නේ කියලා. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. All right, good evening to you. Good evening. Okay, this is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on 31st January at ICL Kandy. Center number is 459B. Candidate is Rasika Lakmal. Candidate number is 31980. Examiner is CHATHU and the examiner number is 5890. Okay, before starting, can I have your identification, please? Okay, sure. All right, so may I know your name in full? My full name is Heva Kalukapuge Rasika Lakmal. You can call me Rasika. All right, Rasika, let's get started with where you come from. Can you just tell me where you come from and something about the area you live? Okay, well, I'm basically from Sri Lanka. I have been live in Japan more than 5 years. And like, where do you live in Japan? Where do you live in Japan? What is the place you live? Okay. I would like to talk about Tochigi. It is a beautiful place in countryside, which has a semi-industrial area in Japan. Okay, so how long have you been living in Japan? I have been living in 5 years. More than 5 years. Okay, so are you there with your family or are you there alone? Yes, I am living with my family. All right. So, Rasika, like when it comes to the area where you live, what do you most like about the area where you live?
It is a countryside and it's a relaxed lifestyle. Okay, is Uh, there anything you don't like about the place where you live? mm, I don't like thing is the lack of public uh, facilities. Okay, you are Uh, telling the area is having lack of public facilities. So what kind of facilities? uh, mm, Transport and school, hospital, just like the lack of uh, these facilities in compare with another cities in Japan. All right. So in part one, Rasika, I will be asking questions from another topic. So let's talk about social media. When did you start to use social media? Mm, I started in more 10 years ago. Okay, can you Use tell us about the social medias you use right now? I usually use Facebook and Instagram. Uh-huh. Okay, do you think you spend too much time on social media? Mm, yes, sometimes I think I use too much time in social media. So, as you think, what do people usually do with these social medias? Mm, we can we can see the news and our relative update of relative friends, friends, relative. Uh, All right, let's move on to another topic. It's about the gifts. What gifts do you want and why? It means mm, what kind of gifts do you want and why? uh, I like to some wears It means clothes. clothes. Okay, can you Mm, just tell why you like clothes as a gift? I like a lot of clothes to new fashionable clothes. Uh-huh. Then I like to someone give it. Okay, are you good at choosing gifts? Mm, I think I am a good at for it. Um, my friends said it always, and they always ask to me to help for their choice. Selecting their gifts. Yes. Okay. Have you ever given other gifts? Have you ever given others gifts made by you? Mm, when I was child, uh, I have to give a birthday card in created by me. Can you just tell me something about it? What kind of a Mm, birthday card and how you made it, something like that? mm. It's a I gave it's I gave it to my friend. I made it some color papers and um, garnish several. All right. Mm, So, Rasika, that is the end of part one of your test. So, let's move on to part two of your test. Here you will be given a cue card and a paper and pencil. So in the cue card, there is a topic. You have 1 minute to be prepared for the topic and you have to talk about the topic for 1 to 2 minutes, right? So as we are okay. having a Zoom session, I am going to send your cue card to your Zoom chat, right? I have sent you your cue card. Have you got it now?
Have you received the cue card, Lakmal? Yes, madam. Okay, you have 1 minute to be prepared. Your time starts now, right? You have 1 minute to be prepared. All right, Rasika, your time is up. You can start now. Okay. I'm going to talk about party what I participate. It is a our company annually party. Party was organized our company. Is part is held in a hotel. The party is held You can in describe how the party was. You can describe how the party was. it's a very enjoyable party because there are a lot of we can enjoy a party because our all of company colleagues we can meet. There are a lot of various foods and charming music, and we can All right, Lakmal, time is up. Enough. So when did you really attend this party? When was this party and where was it? it's held in last December. It's held in a very beautiful hotel in this area. Okay, so was it in Sri Lanka or in Japan? In Japan. All right. So let's move on to more questions on part 3. Why do some people not like going to parties as you think? Why do some people not like going to parties? I think they don't like loud music. They like some calm place, and some people don't like some especially vegetarian people don't like eat meats and alcohol. I think this is a reason for. Do you think music and dance are a must at a party? It means, is it necessary to have music and dance in a party? No, I don't think it. But it's a
one of thing to enjoy who is participating party. So do you think people can enjoy without music and dance? Yes, actually can. We can meet all of together and chat all together. It's Do you also enjoy. do you think those who tend to stay at home are less healthy than those who often attend parties? Let me repeat the question. Do you think those who tend to stay at home are less healthy than those who often attend parties? No, I don't think about um, mm, health is depend on uh, the, their daily activity. Uh-huh. So you think there is no connection between the health and the parties? No, I think. Okay, so what would you do if you were disturbed by a neighbor's party? What would you do if you were disturbed by a neighbor's party? Can you repeat it? What would you do if you were disturbed at a neighbor's party? So let's guess that you have a neighbor and he is having a party. That is really disturbing you, right? So what would you do? Firstly, I can talk about him or my neighbors, and I explain how to disturb for us each and take a solution. Okay, so what kind of a solution do you actually prefer to have if someone is disturbing you by having a party? For instance, it's a loudly music. I can explain it my neighbor and reduce a little bit sound. All right. So Lakmal, that is the end of your test and thank you, right? Thank you. දැන් ලක්මාල් part 1 එකේදී අපි අහනවනේ home town එක ගැන. දැන් අපි home town එක ගැන කියනකොට අපිට මං හැම වෙලේම කියනවා you have to provide long sentences with a very good grammar structure. For an example, what is the city you are living? Tochigi. You told in the beginning, මම question එක අහපුවාම basically I am Sri Lankan, right? But I have been living in Japan for 6 years. So I live in a city called Tojiki, which is a semi-industrial city. I really like living in that city. දැන් එහෙම විස්තරය කියනකොට ඒකේ flow එකක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මැද part එකෙන් part එක නවත්තන්න බෑ. ඒ නතර කරනකොට එතන examiner ට එන first impression එක නැතිවෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු exam එකකදී අහනවා වාගේ මේ part 1 එකේ ගොඩක් දුරට home town එක ගැන අහනවනේ. ඒ අහනකොට ඔයාගේ answer එක මැද break වුණොත් ඔයාට confident නැත්තම් උත්තර දෙන්න. එතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා examiner ගේ impression එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට එතකොට ඔයා දැන් nervous වෙලා ඉන්නවා. දැන් මේක අපි අත් exam එකක් වගේ. ඒතර nervous භාවයේ හින්දා අර ඔයාගේ flow එක break වෙන්න බෑ. හරි දැන් මම ආයෙත් අහනවා වගේ. question එකක් දීලා බලන්න මට උත්තරේ. So where do you come from, man? Tell me something about the area you live.
I basically come from Sri Lanka, but I have been living in Japan more than 5 years. I have been lived. I Live, have been living in Japan. living in Japan more than 5 years. Um, I live in Tojiki. It is a beautiful. Which is I live in Tojiki, which is a Which is countryside. it is Which a is a countryside. countryside. It is a countryside. Then you It can is provide more. It's a semi-industrial. It is semi-industrial area in Japan. Okay, so is there anything you most like about Tojiki? It is a very beautiful place, fulfilling natural beauties, and it's a very calm place and growing children. Okay, so is there anything you dislike about Tojiki? I dislike is the lack of public facilities, just such as transportation, hospital, and school. So how do you compare the facilities you have in Tojiki with the facilities in the developed cities? For example, there's a very good public transport system in Japan. It's a for පැයකට කෙනෙ කොමද මැඩම් එක පැයකට 6-7 කෙන යනවා කියන ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඔයාට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය කියන්න? ට්‍රේන් එකක් නම් එක පැයකට පැයකට කීපවක් තමයි තියෙනවා. දැන් මෙහෙන් ගත්තම ඒක පැයකට එකවරක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා ගොඩක් ඔය රේල්වේ සිස්ටම් එක ගැන කතා කරන්නේ. දැන් ඔයා වෙන රටක් වෙන ප්‍රදේශයක් ගැන ගත්තොත් in another city trains operate all the time, but here it happens occasionally. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඒක අඩුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔයගේ ඉඳලා හිටලා වෙන දෙයක්. දැන් in a developed country, like you can say not a country, in a developed area like Tokyo, so the train system operate all the time. Whenever you want to get a train, you can take a train to any city from anywhere, right? But in the area where I live, we don't have that facility. We have to wait for the train. අන්න එහෙම explain කරා. ඔයාට තේරෙන සරල දේවල් වලින්. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ you have to be somewhat cunning at the exam, right? අපි චුට්ටක් කපටි වෙන්නත් ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාට යම්කිසි දෙයක් ගැන කියන්න ideas නැත්තම්. දැන් ඔය වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාට transport එක ගැන කියන්න අමාරු නම් ඔයා ඒ city එකේ නැති වෙන facility එකක් ගැන ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. The examiner doesn't care whether you tell the truth or not, right? එක්සැමිනට අදාළත්වයක් නැහැ ඔයා ඇත්තද කියන්නේ බොරුද කියන්නේ කියන එක. එයා බලන්නේ ඔයා කතා කරන දේ තියෙන content එක සහ ඔයා provide කරන examples. ඒක හරියට ඔයා දෙන්න ඕන flow එක break වෙන්නේ නැති වෙන්න. හරියට දැන් ඔයාගේ required mark එක මේ 5 නේ score එක. එතකොට අපි හැම වෙලේම try කරන්න ඕන අපිට 5 නම් 5.546 වගේ score එකකට යන්න. ඒකට ප්‍රධානම අපිට අවශ්‍ය කාරණයක් තමයි flow එක. Right? Then in part 2, I ask you question about a party. Describe a party you enjoyed. එතකොට මේ cue card එක මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ ලක්මා? Past tense. Then what you should do, your whole story should be in past tense, right? It's the past present mix up වෙන්න බෑ මෙතන. දැන් මෙතන describe a party you enjoyed. When you went to this party, කවද්ද ගියේ? Where the party was held and what kind of a party it was, and explain why you enjoyed this party. ඔය ටිකනේ කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔක ටිකක් ක්‍රියේටිව් විදිහට ඔයා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ස්ටාර්ට් කරා I'm going to talk about a party I attended. දැන් ඔක කියන්න පුළුවන් තව විදිහට. I am willing to speak about a wonderful party that I attended.
එහෙම නැත්නම් I have been asked to talk about a party that I attended. ඊට පස්සේ අපි පොඩි start එකක් ගන්න. Actually, I have been to many parties. So among those, I would like to talk about a party that I attended when I was in Japan. ඒක එක පාරට කියනවනේ. එතකොට ඒක අර ලස්සනයි. හරි. The party was 2 months ago. නැත්නම් 1 year ago. It was in a famous hotel in the main city, Tokyo. And there were nearly 100 and 150 guests. අන්න එහෙම අර කතාව ඔයා ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාට අයිඩියාස් ටික එනවනේ කියන්නේ. ඒ ටික ඒක අර එකපාරට සිංහලෙන්වත් ඔළුවට එන්නේ නැහැ අහන විලාහට. ඒක තමයි. ඉතින් ඒකටනේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ මේක. ඒ කියන්නේ cue cards අපි ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ එක්සෑම් එකට යන කලින් තේරෙනවද? ඒක කරන්නනේ ඔයාට ඒ ෆ්ලෝ එක හැදෙන්නේ. එතකොට third part එකේ අහන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකට රිලේටඩ් ප්‍රශ්න. දැන් ඔයාට third part එකේ ගොඩක් මම දැක්ක ඔයාට හොඳ අයිඩියාස් තියෙනවා. නමුත් අර ලැන්ග්වේජ් එක බ්‍රේක් වෙන හින්දා ඒක කියන්න බෑ. දැන් මෙතනට අහනවානේ why do some people not like going to parties කියලා. ඇයි සමහර මිනිස්සු පාටි වලට යන්න අකමැති. එතකොට ඒ වගේ එකට ඔයාට මොනවද සිංහලෙන් කියන්න දෙන ආන්සර් එක? ඇයි මිනිස්සු පාටිස් වලට යන්න අකමැති? තමරු කෑම තියෙන කෑම කන්න කැමති නැහැ. බොඩ තැන් වලට යන්න කැමති නැහැ. ඒ වගේ. දැන් ඔය අයිඩියා එක කියවුණාද කියනකොට? නෑනේ. මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. From my point of view, some people don't like to attend parties due to various reasons. එක හේතු. For an example, some people, especially some women, they don't like to be in the places where people drink. මිනිස්සු බොන තැන් වල ඉන්නේ. Some don't like the noise, music. එහෙමත් තියෙනනේ ප්‍රශ්න. ඔහොම අර වයිට් විදිහට පොඩක් ප්‍රශ්නේ බලන්න. දැන් ඔයාට අයිඩියාස් තියෙනවා. අයිඩියාස් ටික එළියට එන්නේ නැහැ. අපිට අර කමියුනිකේෂන් එක බ්‍රේක් වෙනවා. වොකැබියුලරි එක සහ ග්‍රැමර් එරර්ස් එනවා. හරිද? ඒකින්ද ඔය හොඳට ඕක බලලා මේ ආයෙ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මම ක්වෙස්චන්ස් ටික ඔයාට එවන්න. ආයෙත් ඔයාම තනියෙන් ඒකට කියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. right? And you can improve, right? මට වගේ කියු කාඩ් අර එන්න පුළුවන් වගේ මොනවා හරි තියෙනවා දාන්න මම ඒකට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න මට හෙටත් ක්ලාස් එකට එන්නම් වෙන්න. ඔයා February 17 නේ බුක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ Q card වලට ඒ කියලා හිතන predictions ටික ඔයවන්න. ඒවට ඔයා පුළුවන් නම් දැන් අපි daily හම්බෙන්නේ නැහනේ අපිට Zoom නේ හම්බෙන්නේ. ඒතර ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ WhatsApp එකේ වගේ Q card එක අරන් හරියට විනාඩි දෙකට ඔයා ඒක කියනවා රෙකෝඩ් කරලා යවන්න මට. ඒතර මට පුළුවන් errors හොයන්න. ඒකට feedback එකක් දෙන්න.